கண்டக்டிவிட்டி பார்த்தோம். கண்டக்டிவிட்டி அப்படிங்கறது பார்த்தோம். இப்போ நம்ம என்ன பார்க்குறோம்? ரெசிஸ்டிவிட்டி அப்படிங்கறத பார்த்தோம். இப்போ இதுல ரெசிஸ்டன்ஸ் R is equal to L by sigma A அப்படின்னு பார்த்தோம். R equal to L by sigma A. அதே மாதிரி இன்னொன்று என்ன பார்த்தோம்? Rho equal to 1 by sigma, where sigma is the conductivity, rho is the resistivity. Resistivity equal to reciprocal of conductivity. அப்போ கண்டக்டிவிட்டி இன்வெர்ஸா போட்டோம்னா கிடைக்கிறது தான் நமக்கு ரெசிஸ்டிவிட்டி அப்படின்னு பார்த்தோம். அப்போ இந்த ஈக்குவேஷன் நம்ம சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, so R is equal to rho into I by A. So R ஓட வேல்யூ கொண்டாந்து R equal to அப்படின்னா என்ன எழுதலாம் அப்படின்னா 1 by sigma பேர் என்ன பண்ணிடலாம், ரோ போட்டலாம். ரோ போட்டீங்கன்னா ரோ L by A, rho I by A அப்படின்னு கிடைக்கும் நமக்கு. So this is the resistance of the material directly proportional to the length of the conductor and inversely proportional to the area of the conductor, and the resistance is directly proportional to the resistivity of the material. So resistivity ki directly proportional, adhe mari length ki directly proportional, but inversely proportional to the area. அப்போ resistivity அப்படிங்கிறது எப்படி டிஃபைன் பண்ணலாம் அப்படின்னா, the electrical resistivity of a material is defined as the resistance offered to current flow by a conductor of unit length having unit area of cross section. So it's called resistivity. The electrical resistivity of a material is defined as the resistance offered to current flow by a conductor of unit length having unit area of cross section. So இது மாதிரி பாத்தீங்க அப்படின்னா different materials has the different resistivity. For an example, insulator, semiconductor and conductors having the different resistivity. That is tabulated in the page. So this is the materials which has the resistivity of insulator, semiconductor and the conductors. Okay. So next we are going to see the resistance in series and parallel. நம்ம இது ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம்னு நினைக்கிறேன். capacitors are connected in series and parallel. அதே மாதிரி இங்க என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா resistance are connected in series and parallel. Okay. The resistors are. So here we can take the four resistance R1, R2, R3 and R4 are connected in series. So four resistance எடுத்துக்கிறோம். நாளை என்ன பண்றோம்? சீரிஸா கனெக்ட் பண்ணிருக்கோம். So battery is connected to the battery. So the current will flow from that one positive terminal to the negative terminal. So these four resistors are connected in series. Right? So total resistance equal to R. So R1, R2, R3 and R4 are the four resistance. Total resistance equal to R. Here potential difference between the resistance R1 equal to V1, V2 for R2, V3 for R3 and V4 for R4. So net potential means we have to add all the potential. So V equal to V1 plus, V2 plus, V3 plus and V4. V equal to IR according to Ohm's law. For the resistance R1 equal to V1 equal to IR1, V2 equal to IR2 and V3 equal to IR3 and V4 equal to IR4. Then finally effective voltage V equal to IRS, where RS is the resistance connected in series. அதுக்காக S போட்டுருக்கோம். RS அப்படிங்கிறது resistors are connected in series. So RS. Okay. So see that IRS equal to IR1 plus IR2 plus IR3 plus IR4. So I is common for both sides. So cancel each other. So resultant effective resistance RS equal to R1 plus R2 plus R3 plus R4. So this is the effective resistance connected in series. அப்போ சீரிஸா கனெக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா we have to add all the resistance value. So simply we can add all the value. Thus the equivalent resistance of a number of resistors in series connection is equal to the sum of resistance of all individual resistors. அப்போ effective resistance அப்படின்னா we have to sum of all the resistance value. எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு கிடைக்கிறது தான் total effective resistance. So, okay, so when resistors are connected in series, the effective resistance is equal to the sum of all the resistors connected in series. அடுத்தது பாத்தீங்க அப்படின்னா parallel. So parallel அப்படிங்கிறது
R1, R2, R3 and R4 is connected in parallel. Here the total resistance equal to R. So potential V is common for all the resistors. V common. So V வந்து எல்லா ரெசிஸ்டன்ஸ்க்குமே காமன். ஸோ இங்கே என்ன வேரி ஆகுது, அங்கே வந்து பொட்டன்ஷியல் வேரி ஆச்சு, இங்கே என்னன்னா கரண்ட் வேரி ஆகும். ஸோ கரண்ட் ஃப்ளோயிங் த்ரூ ரெசிஸ்டன்ஸ் R1 இஸ் I1, I2, I3 and I4 for R4. ஸோ 4 ரெசிஸ்டன்ஸ் ஃப்ளோ ஆகிற கரண்ட்டும் 4 கரண்டாக இருக்கும். ஸோ I1, I2, I3 and I4. Okay. So total current equal to, we have to add all the values. I equal to I1, I2, I3 and I4. So according to Ohm's law, V equal to IR, you know that. By Ohm's law, you know that V equal to IR or I equal to V by R. So I1 equal to V1 by R1, I2 equal to V by R2, I3 equal to V by R3 and I4 equal to V by R4. Or effective current equal to I equal to V by Rp, where Rp is the resistance are connected in parallel. So Rp. Okay. So I equal to V by Rp. So V by Rp equal to V by R1 plus V by R2, V by R3 plus V by R4. So V is common for both the equations. So cancel that each other. So resultant value 1 by Rp equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3 plus 1 by R4. ஸோ மேலே இருக்கிற V ரெண்டு பக்கம் ஈக்குவலாக இருக்குன்னா என்ன பண்ணுற ஈக்குவேஷனில் கேன்சல் பண்ணிடுறோம். அப்போ ரிமைனிங் வேல்யூ நமக்கு எவ்வளோ கிடைக்கும், 1 by Rp equal to the reciprocal of sum of all the resistors. So when a number of resistors are connected in parallel, the sum of the reciprocal of the resistance of the individual resistors is equal to the reciprocal of effective resistance of the combination. So reciprocal ஒரு கிடைக்கும், நம்ம reciprocal of the sum of the resistance effective resistance equal to the sum of reciprocal of all the individual resistors. So இதான் வந்து resistor connected in parallel அப்படிங்கிறது. ஸோ parallel கனெக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா 1 by Rs equal to Rp equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3 plus 1 by R4 அப்படின்னு கிடைக்கும். So that is the effective resistance. Okay. Next one is the color coding of resistance. So it's a very very important thing. கலர் கோடிங் ஆஃப் ரெசிஸ்டன்ஸ். ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ இருக்கு அப்படின்னா அது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது, கலர் கோடிங் வச்சு எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு நான் பார்ப்போம். ஸோ கலர் கோடிங் ஆஃப் ரெசிஸ்டன்ஸ். ஸோ இதுதான் ரெசிஸ்டன்ஸ். ரெசிஸ்டன்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதில் 3 கலர் இருக்கும், ஒரு சைடில் இன்னொரு பக்கம் ஒரு கலர் இருக்கும். ஸோ அந்த 3 கலர்ஸ் அப்படிங்கிறத எப்படி நம்ம வேல்யூ பண்ணுறோம் அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம். இந்த 3 கலர் இருக்குது பார்த்தீங்களா, ஒரு சைடில் 3 கலர்ஸ் இருக்கும், ஒரு பக்கம் ஒரு கலர் மட்டும் இருக்கும். இந்த 3 கலர்ஸ்ல ஒவ்வொரு கலருக்கும் ஒரு வேல்யூ இருக்கு. ஸோ ஈச் அண்ட் எவ்ரி கலர் ஹேஸ் சம் வேல்யூ. ஸோ யூ கேன் டேக் தட் பிளாக், ப்ரௌன், ரெட், ஆரஞ்ச், yellow, green, blue, violet, grey and white like that. So it the value from 0, 1, 2, 3, 4 like to up to 9. So ஒவ்வொரு கலருக்கும் ஒரு வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க. So depending on that we can take that value. So you have to memorize the table. இது எப்படி மேக்கப் பண்ணுவோம் அப்படின்னா காலகாலமாக சொல்லி கொடுத்துருக்கு. என்ன சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க அப்படின்னா BB Roy, Great Britain, very good wife. So BB Roy அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா B-னா black, இன்னொரு B-னா brown. Black-க்கு 0, brown-க்கு 1. Roy, R red-க்கு 2, orange 3, yellow 4, green 5, blue 6, violet 7, grey 8, W 9. அப்போ BB Roy, Great Britain, வெரி குட் வைஃப். அதில் ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் மட்டும் எடுத்துக்கிட்டு என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா மறக்காமல் இருக்கிறதுக்கு. ஸோ இதே ஆர்டரில் நம்ம வேல்யூ கொடுத்தீங்க அப்படின்னா 0லேருந்து 9 வரைக்கும் கிடைக்கும். ஸோ இதுதான் கலர் கோடிங் அப்படிங்கிறது. இந்த கலர் கோடிங்கை பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் கலர் வந்து ஃபர்ஸ்ட் டிஜிட் அதை அப்படியே எடுத்து வச்சுக்கணும். செகண்ட் கலர் செகண்ட் டிஜிட் அதையும் நம்ம அப்படியே வச்சுக்கணும். தேர்டு கலர் மட்டும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா we can take as up to power value. ஸோ டெசிமல் மல்டிப்ளையர் பவர் வேல்யூவாக எடுத்துக்கணும். 10 அதாவது 1, 2 அப்படின்னு போடுறோம்னா 10 to the power of 3, 4 அப்படி போடணும், பவர் வேல்யூவா போடணும். சரியா? ஸோ பார்ப்போம் இப்போ எப்படின்னு பார்ப்போம். அதையே செய்த the 3 colors are here. So first color first digit, second color second digit, third color multiples of 10, and fourth color is error, tolerance. That's called a tolerance or error. So plus or minus போட்டு எரர் போட்டிருப்போம் ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ்ல 9th கிளாஸ்ல. ஸோ பிக்கு பிளாக், ப்ரௌனு, ராய் ரெட்டு, ஓ yellow, பிபி ராய், ROY,
yellow, green, Great Britain, violet, gray and white. Okay, so tolerance for gold color plus or minus 5, silver plus or minus 10. அது வந்து எரருக்கு போடுவோம். plus or minus 5 னா கோல்டு கலர் இருக்கும், சில்வர் கலர்னா எரர் வந்து 10% அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். So for example, we can take the three color one example. So brown, blue and third color is orange. So brown na 1, blue na 6, orange na 10 to the power of 3. அப்போ 16 into 10 to the power of 3 or 16,000 ohm அப்படின்னு எழுதலாம். அப்போ 16 kilo ohm அப்படின்னு எழுதலாம். 16 kilo ohm plus or minus 5%. Because அங்க கோல்டு கலர் இருக்கிறதுனால என்ன பண்ணிடுறோம், டாலரன்ஸ் இஸ் plus or minus 5%. இப்படித்தான் ஒவ்வொரு ரெசிஸ்டன்ஸோட வேல்யூ கால்குலேட் பண்ணணும். ஃபர்ஸ்ட் 2 கலர் அப்படியே வச்சுக்கிறோம், தேர்ட் கலர் மட்டும் என்ன பண்ணணும், மல்டிப்ளை 10 to the power of 3, 4, 5 அப்படின்னு நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணிக்கணும். ஓகேவா? So this is the method of calculating the resistance value.